dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. You got me in another dimension. Girl, like you, I feel know that you're the one that I want and I will never ever diss you. Come wine for the dance, cause you know you are the one who want to tell me what fit twist you. The girl, the loving when you give me, do not give it to nobody. Come meet me round the corner, we gone in the lobby. To when you do the wine, girl, you deserve me daddy. My name is Kevin ØNDIKO Olonde. Most of the guys know me as ØNDIKO. I'm a music producer, founder, resoundzmedia. Our offices are in Machakos na zingine ziko Nairobi. So I've been in the music industry ever since I was a kid, but professionally from 2014 mpaka sasa hivi. I've grown up in a, let me say, a good family, an average family. I have 4 siblings. Okay, in total tuko 1 kwetu. I have 2 sisters and a small bro. So I've grown in a musical family. My dad was and he still is a musician. So growing up was fun. Kusikiza vile alikuwa ngoma alikuwa nasikiza. I think going through that ndio imefanya I've grown through music, and that's why I've ended up being a music producer. Girl, like you, I feel know that you're the one that I want and I will never ever diss you. Come wine for the dance, cause you know you are the one who want to tell me what fit twist you. The girl, the loving when you give me, do not give it to nobody. Come meet me round the corner, we gone in the lobby. To when you do the wine, girl, you deserve me daddy. Say me sweeter than honey, she want to broke up on it. Girl, me looking at your direction, you are the number 1 top of the list, girl, hey. Girl, you make me do a hit song. We'll make you go and say your bad. Hey, dimension. You got me in another dimension. Why lie? Another dimension. Why You got lie? me in another dimension. Why lie? Kawaida watoi, when you're growing up, I didn't think I could make it a career for myself. Okay, grow up kuna zile za, when I grow up I want to be a pilot, I want to be a doctor. But funny thing, I can't remember what I wanted to be grow. So I don't really think I thought it could be a career for me. It just happened vile nimegrow pole pole from primary school, high school, campus, which I did a different thing. But after that I just found myself in the music industry. All my siblings, hata my sis wakubwa and my bro, kila mtu amepitia music, but I think I'm the one who took it. Nasema nilichukua personal, but I'm the one who's pursuing it till right now. Being raised in a musical family kama mimi, it may influence, let's say 80%, because anytime mzee ulikuwa naamka kwa nyumba unapata mzee yako hapo na nyimbo nini, alafu pia let me say the church also influenced me. He was a church choir director and a music teacher. So it was so obvious for me. Nisiseme ni obvious, but for me it just happened that lazima tuningekuwa kwa muziki, and that has influenced me mpaka wakati huu. I chose production and management kwa sababu we're still going back to how I was growing up. My dad used to sing kwenda church kwa watu wanaimba, but I had some interest in the radio. So nilikuwa nauliza mzae, niaje hawa watu wanaimba kwa radio, how does it work, ama nini nafanyika mpaka unasikia muziki imetokea, unasikia kwa radio, unasikia kwa TV. So that's where hapo ndio nilitoaje, nasema hapo ndio niliturn from being wanting to be an artist to being a music producer. I did, I'm a procurement officer by profession. Yeah, I did procurement. Poleni wenye wanafikia niliacha procurement kingia muziki, but that was my calling. Nakumbuka my first setup ya studio, I did it while I was in campus. I was in JKUAT. So you know, mkushule lazima utafute vile, lazima uangalie vile unaingia class, at the same time you must utafute do za kukusukuma. So I can't remember the name, but there was a friend in
campus that I was just nilikuwa naunda tu beats zangu, then the guy was interested. Alikuwa anapita tu kwa room yangu, I had a room that I had my small setup, anasikia tu beats zangu. So the guy just knocked my room, kaniambia buda nasikia unaunda beats nini, si niaje nikiangukia mistari 1-2. Then the guy just came in and dropped his verses and everything, and pop hivyo. For one thing is that I started na beat making. I wasn't into recording the artist, but that guy, I think anaitwa Frank. Tatafuta jina vizuri, then I give you the name. Anaitwa Franco. Yeah, that was my first gig in campus. I think alinilipa around 500 bob or 1,000 bob, something. But it was something. Ili inspire sana. Ila kwa ulevi unafawe makini, majina bado unasema jina. No, hello, hello, ni kama unapotea. Hello, 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 ni kama unapotea. Nadhani niko niko maji, gero, ni made, na vinywaji, paka tomorrow. Niko maji, gero, ni made, na vinywaji, paka tomorrow. Niko gejo, niko maji jo, niko keroro. Hakuna tunaona isipokuwa bia yangu na watoto. Kwanza kwa kaunta kuna moja na npiga usoro, na mnyemeleo kuniki-staga na ngalabala kimnajua yonitaka. Mkoa wili ama mimi naona vitu zangu, ndacha kwenda kwa mapima jo kunywa ngangu. Wanukia poa kwani umejipaka nini? Na nao pia umejipaka huko chini. Mamene na nene. The professional gig that I was really proud of was working with Nonini Mgenge True. That was way back in, I think it was before Corona. Kwa sababu hapo my studio was in Machakos, right? That time umetulia, Corona imewapiga kila kitu, yani hakuna there's nothing, there are no gigs, but unapata tu this call, or maybe I can take it back. There's an artist I was managing and recording at that time, alikuwa anaitwa KTN. That is the guy that made me meet Nonini. There was some competition back in Machakos, wasanii nini. So KTN came and beat all the artists that were there. He came number 1. So from there he was to work with Nonini. Then through that ndio KTN akaenda akaambia Nonini, hey, I have my producer. Anaitwa this and this, and he's dope, he's good with beats, he's good in production. Kidogo nimekaa, Nonini akaniambia that is, send me a beat, I rap on it, then send it back to mix it for me. I was really happy. That was my best gig, let me say. Zingieni mkoea, shereni ya lute ile ya kuendelea. Generation Z ni wazi, wagenge true ni wale wadi. Lakini hizi shots mnapiga haraka, hii speed siwezani manzeni liwacha. Shakwa wazae, tuende mdogo, whisky na shishare tu kwa mdomo. Sherehe ni sheria, kila mtu lazima atapitia. Niko maji, gero, ni made. There are two ways that I make beats. Either I make my beat from scratch, then give it to an artist. An artist sings something and then back it to that I can make the beat from. So my thought process from the first one, that is, kama mimi ndo na make beat. I usually use my moods. Let's say leo niko na furaha, I feel aggressive, a bit too low. The first thing that ita land on my keyboard ama keys, itakuwa kitu imekuwa trigger na the mood that I am in that time. The second thing that brings me inspiration, before I make any beat, I always listen to my mentors when wanafanya other beat, the other producers that do mentor me. Wengine wako Kenya, wengine wako majuu. So, but when an artist comes to me, akona, let's say, the chorus sana nataka nimundie beat, I listen to the artist kwanza, nisikie which type of sound anataka, ama his or her previous songs zenye amefanya, na napitia the YouTube channel kwanza, nasikia ni sound gani anafanya.
anafaa kuimprove wapi na wapi. Then from that point I also bring my own sound kama Ondiko, so that isi sound ni kama tumekopi mahali or something. I also want my originality in that work. Mashambulizi hatari mwendo wa kobe, sukuneza kumchanganya mpaka mganga jiroge mkanye mwanao asudongole moto. Haupendi kulia mbona hautuli kushoto, na mchezo wewe kwenye ngasi zenu napandisha hasira. Mindolofanya Paulo atembe na silaha, mtasio salama damu chizwa kwa jichunge ama risasi zilie. Moto na choma, damu ina flow kinoma, mtakoma, mkiliasi tuko machupa na ngoma. Nimkicheki Frankie change panties, if you can't see, bring your auntie. My opinion on Kenyan sound, I think Kenya has a sound. As much as tunasema kuna Afrobeat, kuna nini, me I believe Kenya has a sound. And there's a sound that we used to hear, ama we used to groove with. Zile enzi tukizaliwa, akina Ogopa DJs, akina Clemo, Calif Records, akina Musioka. There's a sound those guys had, na walikuwa wanaita genge. So me I just believe genge is a sound, it's a Kenyan sound. But najua kuna controversies mingi behind it ama surrounding it. My opinion is tukikaa chini tu vizuri and commercialize that sound, tunaweza itoa mbali, inaweza endelea. Because I remember kitambo, these artists from TZ used to come to Kenya kwa kina Calif and Ogopa. So afanye this guy from Uganda anaitwa nani, Chameleon, used to come to Kenya to produce his songs because alikuwa mbambika na sound ya Kenya. I don't know what went wrong, but I still believe we have a sound. Ni kuipackage tu kidogo, produce zote pamoja and just a minute inaweza boom. For me, I think what happened, ambayo si mbaya for a start, I think binadamu yote, we always want to sound better than our neighbors ama watoko majuu. So I think we started sampling so much some sounds kutoka nje, tukisahau kuincorporate Kenyan sound yetu kidogo. So with the time unapata, ndio mimi ni Mkenya but this sound ina sound ni pop culture sana, unapata ni ya majuu wazungu, ama unapata ni siku hizi pia watu wana sample, tunasahau tunaingia bongo kidogo. But my advice to maybe producers, Kenyan producers, maybe when sampling, let's try still tubakishe ile taste yetu ya Kenya. I think that's where kidogo tulipotea ama tunapotea kidogo. Machupa, waiter lete machupa. Machupa, lete machupa. Machupa. This guy goes by KTN. If you don't love me, you don't deserve me. Yeah. Sinona nakuelewa. If I was you, I would hate me too. Cause I'm so good at the things I do. Napiga na mitindo ya Swahilini, napika mbele ya milango yenu, mle harufu kama njam sauce na la mimi, alafu nachezea pembeni, ndogo na kwenda batoku dance, mdogo tu batoku dance, na mtoto pembeni batoku dance, na pesa mfukoni batoku dance. I've had an opportunity to work with directly or indirectly. Directly means maybe I'm the one who makes the beats, records them. Indirectly, it comes in a way that maybe when I record it, they send me mix their tracks. So a few, Nonini, I've worked with Calligraph Jones, I've worked with Nadia, I've worked with Wakadinali, Naska, I've worked with, there's a guy called Loki, I've worked with nani tena, maybe top producers, a guy who is also my mentor. I've worked with Musioka and currently also working with Ogopa DJs, this guy known as Lucas. The list is
ni kubwa, sizitaja kila mtu. That is that I'm working with or managing. Sizitaja wote, just but a few. There's a guy called Kapnea. I've worked with that guy. He's from Kilifi, of course, but nimekuwa na work naye for some time. A very talented guy. Tenda kwa YouTube yake umcheck. There's Kapnea. There's a lady ameenda undercover kidogo anaitwa Laura Stacy. There are a gospel artist known as the Hypers. There's a guy known as Fiddler. Kuna manze wako wengi. Watanisamea kasi dataja, the list is too long. Na maybe labda baadaye nitataja pia the other top artists wenye nimefanya kazi nao from Kenya. Mina boys wangu wa mtaa, yeah. Seo freestyle palipo cash, yeah. Rusha dice, na hizo madozi toke side. Toka teke, au masanseo wakifika wakizidi rudia. Mina boys wangu wa mtaa, yeah. Seo freestyle palipo cash, yeah. Rusha dice, na hizo machains ifuate side. Toka teke, au masanseo wakifika. Money ndo motivation hapa nje, toka mtaa a hell of a ninja. Meleta rungu kwa rap, staki wa Johnny, shida nime run out of rubbers. Huku mtasi uliba example, pussy niggas waga pia tuna sample. Cheza na mimi nakata kichwa, nani anatesa nikate kauleti keroma kwa meza usikae kudishi. Na hustle nika hamna kitu kwa dish, lazima ni stack mabunda nifuate nivunje sheria haijalishi kitu. Nipo kwa na label, kuna the pros na cons za work na label. As an artist, my advice is that before you go and work on a label, maybe pitia the history of that label, maybe see their contracts first, because that's where artists go wrong. Unaingia kwa label ama unaingia kwa deal na ujui hii label iko na contract yake inasemaje, I'll be paying you this and this, ama you'll start releasing your work after this time and this time. Hiyo ndio maybe nitasema ni disadvantage ama advantage, or maybe I'll say before you work with the label, pitia kwanza what the label offers. Maybe a disadvantage of working with the label, so a label won't, for me a label won't sign an artist kwanza mwenye ana fan base, because a label ni biashara iko kwa a label iko kwa biashara. So in doyo yote yenye label inakuwekea lazima i-recoup, go back to their projects. So don't kuna wasanii wengi wanakujianga ukiniambia ndiko ni sign niko na talanta nini. Labels don't work like that. We first see maybe fan base yako ni gani, numbers uko nazo ni gani, ndio tuanze ku work from that. And there's a guy who said, na pia naelewa mpaka sahi, in the music industry it's only 20% talent. Hiyo ingine ni kujituma, marketing and everything. So that's what a label looks into you as an artist. The characteristics that I look in an artist before ni work now, for me, it's not the talent. Kila mtu akona talent. For me, what I look into an artist ni hiyo njaa, hiyo zeal, the hunger and anger yenye artist ako nayo kwa game. Kwa sababu when I sign an artist, sitaki ati mimi peke yangu ndo na push that artist. Nafaa kuona hata nikikaa kwa nyumba for maybe a day or two, artist mwenyewe anajituma. Because si sote mimi na yeye we are chasing that bag. So all I look in an artist is the zeal akonayo kwa industry, then the talent nakuja baadaye. How I deal with difficult artists? Wasanii wanaweza kuwa wagumu sana, but I might say kitu nimebarikiwa nayo sana mimi personally, but naambianga wasanii msichokoze initoke. I'm very patient with artists. So artists akikuja kwangu na ni feel ni mgumu, I always first try kumsikiza, because kila mtu anatoka kwa different background. Maybe the previous producer ama manager alikuwa na work naye, hivi na hivi. So I'll always try nisikiza artists anataka tufanye kazi aje. Yeye anataka kwanza tufanye kazi aje. Mimi pia nawaambia ndiko mimi nataka tufanye hivi na hivi. So we always bring those ideas kwa table pamoja. Then we iron out kila kitu ndio tusikorofishane. Because the industry iko na mambo mengi sana. Kidogo utatoa artist hapa anze kusema vile mnasikianga
producer amekula pesa yangu nini. So I always, before we start, naekanga kila kitu kwa table, ujua ni hivi na hivi. Nishaachilia artist like I was managing him or her kaenda, but not that in a bad way nikamwambia sasa ati we pack your things and go. Kuna vile unaonanga how things are going. You just let you know, unaambia artist wako ni hivi na hivi, what about we try this and this, or I give you another deal apart from that, just the management. Maybe namwambia tu let's cut on your production cost, nitakuwa na kupunguzia what we were working on, kupunguzia at maybe a 50% discount. But sidhani kama nishaacha artists akaenda kabisa because all the artists nimewaka nao mpaka sasa kuna wenye bado urudi. Yeah, I told him I'm a patient guy. Ala magolasia kivetinga unyava tige ala magolasia kivetinga unyava tige kata densi kata songa mwendo songa harusi ni leo alosi no monde. Locally, I look up to Musyoka. He is my mentor, a personal mentor. There's Musyoka. There's a guy who introduced me to music production. A shout out to anaitwa ABH Brayo, and there's another guy known as Danson Kiunge. He's a good mixing engineer within Kenya. Those within Kenya. Maju, there's a guy known as Seban. He's a music engineer from the UK. I like how he handles artists and how he mixes his songs and production. I don't have a straight budget for an artist, because I want to say, for example, my recording fee ama my rate card ni 70,000 ama 50,000, but kesho kuna artist akuja kutoka mtaani ana kitu but anataka ni afanye kazi na Ondiko. Nataka tuna yeye chini vizuri we reason out. I tell him, bro, ni aje, these are my services, which ni gani unaweza toboa, these are my rates, gani huwezi toboa. Then I tailor my prices according to him or her. Yenye itaniumiza mimi kama producer na itamuumiza yeye kama artist. So about the rate card and what I charge, nambianga tu the artist just contact me directly, then we talk it out. Watoto tanizalia, yeah. As I sing this song for you, my darling, this feeling is so exciting. Nikikosa baki nami, nikipata umepata wenyamini, katinda ngoni kakwa, usungewe wakwa. I feel like music producers and managers, in terms of gigs coming to Kenya, right now we are being respected, but I think hiyo ilikuwa case tofauti some 1 or 2 years ago, because siku hizi naona even if an artist ametoka nje majuu from some other countries and come to Kenya, naona at least artists wa Kenya wanakuwa involved so much than kitambo. And I think kitu pia imefanya hivyo ni Wakenya pia, Kenyan artists pia tumeanza ku create shows zetu which tunaweza export to the outside world. Yenye mtu akitoka nje na kuja Kenya najua before I perform there are this type of artists that come from Kenya who maybe I should perform with, should cut and raise for me. Ama siku hizi pia naona artists wa nje wana cut and raise Kenyan artists, which is thumbs up. Yes, the African sound has the potential to beat hata si American peke yake, sound zote za UK and America as a good example is tukiangalia the top charts in the maybe iTunes in the UK, wazungu wanaimba na beats za Kiafrika, from the Afro beats, from the wanafuse the Lingala sound. So I think it's your time ni time ya Africa kushine right now. So we got it. In heaven there is no
production this year. There's a remix I did for Nonini. Yeah, Keroro remix. I'm the one who did Keroro remix. Ilikuwa exciting sana, being that I grew up listening to that guy. And pia nimekuambia Musyoka was a guy that I was looking up to nikigrow. And the original track ni yeye alimake. So I was, paka say I'm just feeling nice, like I took the track and made it to a better version. Hata mwenyewe alifurahi. So that was one of my highlighting moments this year. The other highlighting, maybe I'll just say two. That's one. The second one, Humwakani. There's a song going round, and I think maybe watu wamesikia, but hawajui the producer behind it. There's a song on TikTok. Watu wanaimba, in heaven there is no beer. Da, 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 da. I'm the one who produced that song. But they shout out to our say nimekosa kuwa, wanaitwa Rolling Tunes. They're from Machakos. Ni rendea waboys kama 6 to 7 young men wanafanya some African renditions. So they came to the studio wakisema tu, wakiimba to that track, in heaven, yeah. Kama to record, and we didn't know it would go that viral. Wacha hata Kenya peke yake, that track inakuwa inachezwa UK, China, nini. I think in the YouTube right now inaelekea 1 million views or something. Sherehe, sherehe, sherehe mama, sherehe, 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 sherehe mama, sherehe. Vutangwai nimegeuka ki bad boy, nina gang nimekam na ki convoy. Huku base wananiita mutongoi, na weekend nimekemba matotoys. Niko bedroom na mangeus, nema pretty girl ni mangeus, niko bedroom na mangeus, nema pretty girl ni mangeus. Tam tam maziwa kakipika mina pakua nika tam tam maziwa kanapenda stick najua ile siku tumechill sana, imefika siku kila mtu weka glass juu tena piga nduru. Sherehe, sherehe, sherehe mama, sherehe, 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 sherehe mama, sherehe. Guy, uko high no lipata D high school, mono aino kofiti temwa gun shoot, nyonga tai tunashuka na kiparachute, utadai ukikona bila photo shoot. In resoundzmedia, we have diverse artists. We don't just focus on one type of genre of music. Kuna wasanii wanaimba dancehall, kuna hip hop artists, kuna gospel artists, kuna wasanii pia wanafanya afrobeats. So we are tuko versatile in a way. What I enjoy most about music production and managing, the creation part of it inakuanga is the most challenging part and still most the exciting part. Juu mtu anatoka from nowhere, metoka kwa bana kuja ambie niaje producer Ondiko. Nilikuwa kwa bafu naimba na nikasikia idea fulani imekuja, nilikuwa nalala nikaamka, but the ideas zenye nakuja hapo ni crazy, but it's up to you as a producer. You turn that hiyo ndoto ama idea alikuwa nayo kwa bafu into something that the fans outside there wanafaa kusikia. I think hiyo ndio the most fun part of production, the most difficult part of managing and producing. First of all, in the production part, kudeal na artist ni ngumu sana, like from you schedule for example, you schedule time ambia artist A and B fika studio this time at maybe saa 8. Artist atafika either baadaye ama kose kufika kesho akwambie ilikuwa hivi na hivi. That's one. The second thing ni
the financial part of the management juu inataka do and everything, so it's a bit kama hujajipanga poa inaweza kuchoma. You might find yourself spending on an artist for some certain given period of time, na hiyo do it take some time to go back to your account yenye ulikuwa umeplan this and this. Those are some of the challenges amongst others. Ni mangels niko bedroom na mangels ni my pretty girl ni mangels. For now I won't say much on what to expect, but in my list the artists to look out for maybe this year, the guys I've told you, Rolling Tunes. For this year, that is, kuna other plans in come, but for the immediate plans, watch up for Rolling Tunes. The other thing, as a label, what we are planning to do, we are trying to venture into sound for film and movies. That's our next step. Just apart from just kuunda ngoma ya artists nini, tunataka kuingia in mixing movies. Netflix naona imeingia Kenya, so that's an avenue you want to venture in, and soundtracks generally. If given a chance, an artist ama a group that I may want ama naweza penda kuundia beat ama kuwork nao locally, Butros, he's a good guy. I also vibe with Brandy Maina, which this other guy. Maybe tukitoka nje Africa wise, there's Bruce Melody, kuna Burna Boy of course, nikapatiwa chance na yeye kwa room very fast, the beat inaweza guruma. Internationally nisikue biased internationally. If given a chance, now that nimesikia na vibing na the Afrobeat styles, Chris Brown, yeah. Ile siku tumechill sana, imefika siku kila mtu weka glass juu tena piga nduru, sherehe mama, sherehe mama, sherehe. My advice kwa mtu anataka kufanya music management ama artist management ama music production, the thing is when you're starting out, do it as ikue passion kwanza. Don't be money minded, don't get me wrong, pesa ni muhimu, but ianze kama passion. Ndio ile siku hiyo pesa itakataa kukuja, hiyo passion bado ikue, so that hii passion ukiendelea nayo pole, the passion will attract the money automatically, trust me. So passion kwanza, do baadaye. But pia usiende kwa passion sana, pia mtu anze kuambia nitakulipa na nitango aje exposure and everything. Just know how to balance yourself and your business. My social media handles, that is how you can get me, get into contact with me. On Facebook, nitafute at Kevin Ondiko Olonde. The other platforms, Instagram, TikTok, X, I'm at Ondiko Beats. The other thing, our label pia on the social media, across all social medias, Resounds Media, at Resounds Media. Resounds Media ni RESOUNDZ, Z mwisho. It's the only Resounds Media in the platforms. So ukifika hapo, just inbox us, you'll get our numbers everywhere. A shout out to my supporters, watu wamenisupport tangu nikuwe mtoto. My parents, that is my dad, my mom, my siblings Daisy, Zipora, and my small bro anaitwa Meshak. Haijakuwa a soft journey, imekuwa na milima na mabonde. In fact, when I was getting into music production, my dad was like, kijana, nimekulipia degree yote miaka 4, ukuje uniambie unataka kuingia kwa muziki. Haikuwa rahisi, but for now at least wamekubali, wanasema kijana ashachukua hiyo path and nayo. They support me. I thank God for that, and I also thank God generally for everything that amenifanyia.
heaven there is no beer. That's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. Kuituni kuyingwa mbokis, nichoki tumetonyusako, na hila tukaumako, anana maitu makanywa mbokisitu. Heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. Kuitune kuyimbwa mbukis, nichoke tumetonyusaku, na ila tukaumaku, anyanya maitu makanywa mbukisitu. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. Kuitune kuyingwa mbukis, nichoki tumetonyusaku, na ila tukaumaku, anyanya maitu makanywa mbukisitu. In heaven there is no beer, that's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. Kuituni kuyingwa mbukis, nichoki tumetonyusaku, na ila tukaumaku, anyanya maitu makanywa mbukisitu. Ndweke ngutavye chabe nichoki kila wanda basya obiye nukokai muthenya wa mundi kuketha notanu itina wotanui kuketha na mbuni itina wa mbuni kuketha na nzele itina wa nzele kuketha na mbuki itina wa mbuki kuketha sindu ingi kuketha sindu ingi na muyondo alasya kekani walasya indikomani chayai na muyondo alasya kekani walasya indikomani chalya na muyondo alasya kekani walasya indikomani chayai na muyondo alasya kekani walasya indikomani chalya 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 na muyondo alasya kekani walasya indikomani chayai na muyondo alasya kekani walasya indikomani chalya na muyondo alasya kekani walasya indikomani chayai na muyondo alasya kekani walasya indikomani chalya 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 indikomani chalya Barito selelai na muyo muthenya wa mundi akamba selelai na muyo muthenya wa mundi notanu selelai na muyo muthenya wa mundi tulito chengemi selelai na muyo muthenya wa mundi mwamume tengala selelai na muyo muthenya wa mundi na muyondo alasya kekani walasya indikomani chayai na muyondo alasya kekani
kekane wala siai ndiko mani chalia, 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 ndiko mani chalia.